представитель фирмы SIBO, наш стратегический партнер. Вот, расскажет о новинках прудового и бассейнового оборудования. Ну, и в целом обрисует ситуацию, может быть, в отрасли, как идут дела в Голландии, как в остальном мире идут продажи этого оборудования. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Значит, мы предполагаем, семинар будет состоять из двух частей. Первая посвящена новинкам прудового оборудования, а вторая бассейн. Все, давайте начнем. Thank you and welcome to the seminar of PTA Group and SIBO. Добро пожаловать на совместный семинар ПТА группы и компании SIBO. My name is Koen Fransen, as Alexei already told. Some of you I remember from last year. Как я уже сказал, меня зовут Коэн Франсен, как Алексей напомнил вам, некоторых из вас я помню с прошлого года. I worked for a company SIBO for 14 years. Компания SIBO в течение 14 лет. And I am responsible for the product development, product management and catalog. И я отвечаю за ассортимент товаров и разработку каталогов продукции. I started at SIBO as salesman on the road in Holland and Belgium. Я начинала работать в Голландии и Бельгии в качестве торгового представителя. That's where I started to get interested in filtration systems and bacteria. А прежде всего я интересовался и занимался продукцией фильтрации и обработки воды. Last 8 years I have been specializing more into the water treatment and filtration. Последние 8 лет я специализируюсь в обработке воды и фильтрации. This presentation I will tell you about water treatment for ponds and for pools. В этой презентации я расскажу вам об обработке воды в бассейнах и прудах. Pools is a new segment at SIBO also. Last year we made pool catalogs only for pool products. Это новая отрасль продукции SIBO, и в прошлом году мы выпустили новый каталог по этой продукции. What we can see in Europe at the moment is that companies who are involved with water, like in the gardens, ponds, they also are involved more into pools and natural pools, like swimming ponds. В Европе мы можем наблюдать тенденцию компаний, которые занимаются предпринимательством, больше всего интересуются вопросами прудов и водоемов, и бассейнов. What we also see in Europe is that companies who are focused on gardens, компании в Европе, которые фокусируют свою деятельность на садах, are often asked by the homeowners to take care of the pond or maybe the pool. Часто получают вопросы от владельцев прудов и бассейнов по поводу соответствующей продукции. And nowadays we can see that normal gardening companies, they build 10 to 20 pools a year. И, как правило, компании, которые занимаются садами, они занимаются конструкцией 10-20 прудов в год. So besides fish pond or swimming pond, they also make swimming pools. Они также делают плавательные бассейны. During the presentation, you can ask questions. You can also do afterwards, but if it's about Вы можете задавать свои вопросы во время презентации и после нее. So you don't have to remember till after, you can ask during the presentation. Можно не ждать, а задавать вопросы по ходу презентации. I can tell you something about SIBO. Сначала я расскажу вам немного о компании SIBO. SIBO started 20 years ago. Компания была основана 20 лет назад. And we are a wholesale company for PVC pipes, irrigation supplies and pond supplies, nowadays also pool supplies. Компания занимается оптовыми продажами продукции для ирригации, прудов, водоемов. And in Europe we play a leading role in the distribution of these products. В дистрибуции этой продукции мы играем ведущую роль на европейском рынке. And 3 years ago we have a new building. 3 года назад наша компания построила новое здание. With very modern systems for picking products. С новой системой мы используем новую компьютерную систему подборки изделий по заказу. What I didn't change since last year is, I don't know if it's in Russian,
instead of 45, we now have 56 people working at SIBO. Мы не сильно изменились в прошлом году. В нашей компании вместо 45 теперь работает 56 работников. I did not change that. Я не изменила это в своей презентации. SIBO is a company name, and we have our own private label brand name for the products, which is called Aqua Forte. SIBO – это название компании, а наша компания является владельцем торговой марки нашей продукции Aqua Forte. Which means strong water. Что означает сильная вода. If you're in music, you know what forte means. Если вы интересуетесь музыкой, знаете, что означает слово forte. Are there musicians in the... Есть музыкант? Yeah. Okay. Only one? As you can see here, this is a part of the warehouse. It's 10,000 square meters big. Это часть нашего склада компании, общая площадь 10 тысяч. In here we can put 5,000 pallets. Здесь мы можем поместить около 5000 поддонов. And since this year we have added 2 more lifts. We had 4 in the past of these lifts. С этого года мы добавили еще 2 лифта. But this year we added 2 more. And this is what they call a pick-to-light system. Это то, что я называю электронной системой отбора товаров. So there's all the ceiling has small lamps, red lamps, and they shine in the right Потолок оборудован специальными красными лампочками, compartment. So которые освещают отдельные отделы склада. this is 14 meters high. Это высота 40 метров. And it has 70 shelves that come down and slide forward. И здесь 70 специальных полок. And then the light will show the order picker which product they have to take. И свет будет показывать, какие продукты нужно взять. So we can do over 4,000 products in these lift systems. Мы разместили около 4000 единиц продукции в таких складах. This year we will focus on new products. В этом году мы сконцентрировались на новой продукции. The people who have seen the presentations the 2 years before, we have discussed all different types of ponds, natural ponds, fish ponds, swimming ponds. Люди, которые были в презентации 2 года назад, знают, что мы обсуждали различные типы прудов. And also about the filtration system for ponds, we have focused a lot. И по поводу ирригационных систем и очистительных систем для прудов. So this year we will focus on new products, and of course you can ask questions about the whole В этом product. году мы сосредоточим свое внимание на новой продукции, но, конечно, вы можете задавать вопросы по поводу старой. But since we have a lot to discuss with the new products, we will focus on this today. Но так как у нас очень много вопросов для обсуждения по поводу новой продукции, мы на них сегодня и сосредоточимся. First of all, we have made a new sieve, which we call Smart Sieve. Во-первых, мы изготовили новый сетчатый фильтр, который мы называем Smart Sieve. It is similar to the Econo Sieve that we already had in our system. Он похож на фильтр, который уже был в нашей системе. The big difference is that this is made totally out of polyethylene. Основное различие это то, что он изготовлен полностью из полиэтилена. It's made out of a roto molded form. It's a big mold, so it comes out in one piece. Он изготовлен одним, представляет собой единое целое. А сетка из чего сделана? The sieve is the same as the opening. Stainless steel. Такая же, как старая. Yeah. So the sieve is the same as the auto sieve, stainless steel. The house is not made of polypropylene, hand welded. It's machined out of one piece in polyethylene. So as you can see, we made open filter. The water enters here. Вода поступает сюда.
It goes over идет по фильтру, and goes through the screen. выходит через экран. Then the water will be here, but the pump takes it from here. Из пруда поступает в нижнее отверстие. So there will be no air. Here's a lot of air bubbles. Здесь нет воздуха. But the pump will take the water from here where there's no air. Пруд берет воду отсюда, где воздуха нет. And the float, И потом it will go down when the pump is taking the water out. он будет опускаться. What you По мере can, того, как вода будет выходить. and here you can see, no, you cannot see. No, you cannot see. Oh. This part Эта часть will move. будет двигаться. So when it's high water, Когда вода поднимается высоко, it will push this closed. она будет выталкивать эту часть. When the float goes down, А если вода опускается, it will move this way so the water can она go будет in. двигаться влево. So the autosieve has the moving wall up and down. То есть стенка у фильтра будет подниматься вверх-вниз. This one works like this. Это работает так. So the float Потом will push against, and it will open, water comes in, when the будет float толкать, goes она up, будет немного it will открываться. close. По мере того, как вода отходит, он закрывается. Like the economy, it was the same. But this is made out of one piece, so it's Но все very, изготовлено из одного куска. it's a technology breakthrough to make such a big filter out of one Это прорыв piece. технологии. Capacity is a little bit lower than the autosieve, Производительность немного меньше, чем предыдущие насосы. 25,000 liters per hour. 25 кубических метров в час. The screen, as I said, is 300 micron stainless steel. Экран, сама сетка изготовлена из нержавеющей стали. We have two inlets, 110 millimeter. Патрубки для входа воды 2 на 110 мм. Here we have a waste outlet, 63 millimeter. Здесь есть патрубок для выхода воды 63 мм. And the water outlet to the pump is 90 millimeter. Сечение 90 мм для нижнего трубы. And we supply rubber fitting from 90 to 63 millimeter. И патрубок для выхода воды насос 90 на 63 мм. And it's in a blue granite color. It's a new color. It's a mix of blue, black and white. So it looks like granite. И короб выглядит по-другому. Это, во-первых, изменился цвет, во-вторых, Which is a much more attractive color than black. этот цвет более привлекательный. Another new filter that we made is the UltraSieve Extra Wide. Еще один новый фильтр, который мы изготовили, это сетчатый фильтр. It is exactly the same principle as the famous UltraSieve. Его работа происходит по тому же принципу, что и предыдущего фильтра. The difference is it's less high, it's only 70 centimeters instead of 1 meter. Различие в том, что он ниже, только 70 сантиметров. So you can build a smaller filter area. Вы можете построить, можете изготовить более меньшую площадь будет занимать этот фильтр. But it has two screens, it has two sieves. Но у него два фильтра. So it's twice as wide. Ну, поэтому он в 2 раза шире. There are 3 inlets instead of 2. 3 times 110 inlet. Здесь три входа вместо 2. And because we have more inlets and bigger sieves, we can take at least 40,000 liters per Потому что hour. у нас больше фильтров и поэтому больше входов. And we have the 60 to 90 millimeter outlet, but 2, so you can connect 2 pumps. И 2 выхода 90 на 60 мм. Any questions so far on the Есть sieves? вопрос? Last year we introduced the stainless steel drum filters. В прошлом году мы представили новые фильтры. I can tell you some more if you like afterwards on the drum filters.
Я вам расскажу чуть позже, если вы хотите о барабанных фильтрах. What is new this year is that we have a new controller, 2 controllers. Ну, что появилось нового в этом году, то что у нас появились 2 новых блока управления. The controllers are much simpler than the old one, are also cheaper than the old one. Они гораздо дешевле и новее, чем предыдущие. The one we call standard Первый, который мы называем стандартный, only has one inlet for the cleaning pump or the valve for the имеет cleaning только pump. один вход для воды. And the one we call deluxe, И второй, который мы называем делюкс, it has a pump and a UV у него connection. есть насос и вход для ультрафиолетовой обработки. Because in the drum filters we can install underwater UV now. Потому что в барабанный фильтр мы можем установить только ультрафиолетовую обработку воды. Besides that, we have a switch, Помимо этого у нас есть переключатель, a cover safety switch. специальный безопасный переключатель. That means when you open the filter, the switch will open and it will block the motor. Если вы откроете фильтр, то сработает выключатель и выключится фильтр. And it will switch off the UV lamp. И выключится ультрафиолетовая лампа. Because it's dangerous if you look into the UV light, it's very Потому dangerous. что опасно смотреть на ультрафиолетовый свет. So in case you have the deluxe version, you open the filter, the motor who turns the drum will not work and the UV will be off. В случае, если у вас блок управления делюкс, вы открываете фильтр и выключается лампа. Another new part is that we also supply the filter without the house around it. Другое новшество то, что мы поставляем фильтр без внешнего модуля. So that's what we call the insert module. And Называем его внутренний модуль. you can build it in any compartment that you build yourself. Вы можете встроить его в любое место. If you already have a big filter system, you В can любой корпус. Если у вас большая система, build it in that system. вы можете встроить ее. Встроить его в нее. Since 2 years, we have filter systems totally installed on a pallet. В течение 2 лет мы обладаем фильтрами, которые полностью встраиваны в систему. So we started with the Economy 50, Мы начали с EB50. and last year we added the EB60 because we needed a higher sieve. И в прошлом году мы добавили фильтр EB60. So the EB60 has a mini sieve which is extra high. У него есть мини-фильтр, который находится наверху. And to make the complete set interesting in price, we put in a cheap pump. И чтобы продукция была интересна по цене, мы снабдили ее дешевым насосом. But this year, we made the same system, but then with a blue eco pump. В этом же году мы создали другую систему, Blue Eco. Because the blue eco pump, although it's much more expensive, it is very interesting in power consumption. It has a very low energy level. Он обладает очень низким потреблением энергии. So we got very many customers who were asking for us to make the same system, but not with the cheaper pump, but with the blue eco pump. И поэтому мы заинтересовали тех заказчиков, которые заинтересованы в дорогом насосе, а не дешевом. So this year we decided to make it a standard product. В этом году мы решили сделать стандартный продукт. And for those who don't know the system, it really comes like you see on the picture. И для тех из вас, кто не знаком с этой продукцией, она представляется именно в таком виде, как вы видите на картинке. Everything is installed on top of a polymer plastic pallet. И все это устанавливается на полимерной пластическую платформу. And all the fittings are already installed. И все крепления, все соединения, они уже установлены. It's what we call plug and play system. Система, которая ставила и работает. You can connect it in 10 minutes. Вы можете собрать ее на 10 минут. It's one inlet for the sieve, Здесь один вход для потока, one return to the pond, одна возвращающая поток воды в пруд, and one outlet for the wastewater. и один выход для мусора, So you для can отходов. really connect it in 10 minutes. Вы можете это оценить за 10 минут.
Then for the smaller ponds, we have the Для CJ прудов Green Reset. меньшего размера у нас есть другой набор продукции. And the first two we already have a few years. Первые два на рисунке мы уже обладаем в течение нескольких лет. But now we also have the 60 and the 100. И сейчас у нас появился также модель 60 и 100. So they can take care of water up to 16,000 and 12,000 liters per hour. Мы можем обрабатывать воду от 20 до 60 литров, от 25 до 60 тысяч литров в час. And it can take care of pond without koi for 25 or 35,000 liters. И их можно использовать для прудов без кои, без капов кои. So yeah, without only. Два последних, 25 тысяч, 35 тысяч. And the big unit has 2 UV lamps. И у последнего крайнего правого блока две ультрафиолетовых лампы. And the small also, but it's a small mistake. It's 2 times 20 watt, 2 times 25 watt. У меньшего одна, 20 ватт. So it's 2 lamps for both. Since we are active since last year in the pool products, Так как мы проявляем активность в продукции, касающейся прудов, we also have robot cleaners for pools. у нас также есть специальное оборудование для чистки прудов. But one of this new product is the bio-pool robot. Один из них это автоматический пылесос для биобассейна. So you can use it on swimming ponds, natural swimming Поэтому вы ponds. можете использовать на естественных плавательных бассейнах. Normally, pool cleaners, robots, they only can take care of a little bit of waste, a little bit of sand. Обычно такого типа пылесосы могут иметь дело только с маленькими частичками мусора. And if you use the same technology in a pond, it will block in half a minute. Если вы будете использовать такой прибор в пруду, то он заблокируется в течение нескольких минут. Because there's so many organic waste in the pond. Потому что в пруду очень много органических отходов. Normally they use like very fine cartridge filters. Обычно они используют фильтры со специальными картриджами. And in a pond you can imagine it will block. В пруду вы можете представить, что они быстро заблокируются. So we changed the system. Поэтому мы изменили эту систему. Instead of the cartridges, И вместо картриджей, the motor who moves the robot and who moves the water которые вращают воду и фильтруют ее, will not pump into cartridges. It will not pump into the cartridge. вода не будет засасываться в картридж. So the cartridge is removed. Картридж мы удалили. And instead of the cartridge, there is a floating hose connection. И вместо картриджа здесь есть специальный шланг, который подсоединен к прибору. And for ponds, we connect this floating hose to a submersible pump. Прудов мы осуществляем такое соединение. So like Eisner or Oase type underwater pumps. Это похоже на насосы компании, And who can take big parts. которые могут обращаться с более крупными частицами. So as long as this pump is under the water, Так как эта часть насоса под водой, it will suck in the water. он будет всасывать воду внутри в воде. Then you can transport it to the normal filter system. Затем ее можно транспортировать в обычные фильтры. Preferably a sea filter, which can take care of big waste. Предпочтительно фильтры для осадков, в которых могут осесть крупные отходы. And in this way, it can really function in a biological pool or pond. Таким образом, эта система функционирует в биологическом пруду или бассейне. Another big advantage is for pools. It doesn't matter if you pump out water, you can put in new drinking water. Еще одно преимущество для прудов то, что вы можете очистить воду и получить питьевую воду. But for ponds, when the water is matured, the condition of the water is good, the bacteria are there. Но для прудов, где вода проходит определенные стадии созревания и где живут бактерии, You don't want to lose a lot of that water.
вы будете использовать очень много этой воды. So in this case, you can recycle it. И поэтому вы можете замкнуть цикл и постоянно перерабатывать воду. Then, from the pool products from Blue Lagoon, Еще о продукции Blue Lagoon. we have a new professional UV lamp. У нас есть новая профессиональная ультрафиолетовая лампа. It's called the Pro Buster, Она называется Pro Buster. and it has 330 watt amalgam UV lamps. И в нее установлены 3 амальгамные лампы. And it's what we call our UV cannon. Got big cannon. Большой продукт. It has 3 ballasts, as you can see, Здесь есть 3 балласта, как вы можете видеть. and you can see the hours of the lamp that has been working, so you know when to И вы replace the можете lamp. видеть длительность работы лампы на экране. And you can also switch the lamp on and off. И вы можете также включать и выключать эти лампы. And this one comes with a flow switch because the lamp becomes very warm when the water is not moving. It must stop the lamp, otherwise the lamp will burn. Здесь есть специальные выключатели, которые отключают лампу, если вода не движется, поступает. Лампа не перегревается при этом. So you have to install the flow switch somewhere in the pipe before or after. И вы должны устанавливать этот переключатель, который отключает лампу. And inside we use 130 watt Philips amalgam lamps, Мы используем специальные амальгамные лампы Philips, which is at this moment the best amalgam lamp in that которые на настоящий момент являются лучшими амальгамными лампами. for this range. Then we have a very interesting low price UV lamp. Также у нас есть очень недорогое устройство ультрафиолетовой обработки воды. It looks like the Power UV T5 that Aquafort already had. Выглядит оно как продукция Aquafort, которую мы уже имели. But normally we only have one inlet here and one outlet there. Но в обычном виде у нас есть только одна лампа с одного конца и одна лампа с другого. And here you can see, that's why we call it budget flexible. We have 2 inlets here, 2 outlets there. А здесь у нас на этом приборе 2 входа с одной стороны и 2 входа с другой стороны. So you can make any connection going in Поэтому here вы можете соединить or this way, разными способами. that way. Вода может входить и выходить Or that отсюда, way. отсюда. So very flexible to install the lamp. Очень гибкая установка. And the house is made of aluminium instead of stainless Корпус steel, сделан из алюминия вместо нержавеющей стали. which makes it also cheaper than Что stainless делает steel. это оборудование дешевле. And we have it in 40 and 75 watt. И лампу на 40-75 Вт. Questions so far? Вопросы есть? This year, SIBO has made a new collaboration with the German company Sander. В этом году компания SIBO сотрудничает с немецкой компанией Sander. One of the new salespeople who is working at SIBO has worked for Sander in the past. Многие новые торговые представители, которые сейчас работают в SIBO, раньше работали в этой компании. So it was a very logical step that we could also distribute the Sander products. Также это позволяет нам распространять и продукцию компании Sander. The German company Sander already is active in the aquaculture and pond and aquarium market for over 30 years. Компания Sander занимается продукцией оборудования прудов и починки воды уже в течение 30 лет. And to show you some examples, they make small protein skimmers Вот некоторые примеры продукции for ponds, для прудов. but they also go to Скиммеры. customized systems for zoos and fish farms. А также они регулируют и подбирают продукцию для установки на прудов для рыбных хозяйств. Is it real size? Yeah, it's real size. This is, let's say it's Это 180. реальные размеры. This is this big, and this is
It cannot stand here inside. Некоторые из них не повесятся в этом помещении. But this is standard product. Это стандартный продукт, This is custom built. а это специальный. The company Sander has 2 biologists В компании Сандер есть 2 биолога, who calculate systems for fish farms or которые zoo. строят системы для рыбных хозяйств. Besides the protein skimmers, they also make ozone generators. Помимо скиммеров, они также производят генераторы озона. Maybe you are familiar in aquarium Может быть, products. вы знакомы с такой продукцией для аквариумов. These are very famous in the aquarium business, Эти очень известны в бизнесе. and the bigger ones are used for ponds. А вот эти 2 используются для прудов. And they have even a digital version where you can У них see есть специальное цифровое табло, где вы все можете видеть. the production, how many ozone. Производительность, How much сколько is it? озона производится. What's very important with ozone is that you have a redox control. Что еще очень важно, если мы говорим об озоне, это то, что мы можем взять объяснительный восстановительный потенциал. With ozone and fish, you can have too much ozone, Если у нас есть озон и рыба, то мы можем получить слишком много озона. and then it becomes dangerous for the fish. И тогда это станет опасно для рыбы. So normally 400 millivolt is what they call the maximum amount of ozone you can have in the water. Нормальное количество озона это 400. It's not ozone in the water, but it's the redox value that tells you about the health of the water. И эти цифры говорят нам о состоянии, о здоровье воды. But if this value becomes higher than 400, Но если эта величина становится больше, it will mean there is free ozone in the water and that will attack the fish. это говорит о том, что в воде содержится свободный озон, и это может быть опасно для рыбы. So this is a redox meter that you can set. For instance, you can set it to 350. Это специальный прибор, который реализует восстановительный потенциал воды, And it controls the ozone generator. и он контролирует, с помощью него управляется генератором озона. So as soon as the value becomes 351, Как только величина увеличивается, it will switch off the ozone он generator. отключает генератор озона. And as soon as the value goes down, И it will start. если величина падает ниже необходимой, то он его включает. So it's a safety control for the ozone generator. Это контроль безопасности выработки озона. You can also use it for different brands. This one is made for Sander. You can attach the power supply from the Sander directly to this unit. Непосредственно этот прибор изготовлен для компании Sander, и сюда подключается специальный прибор. But they also have a universal redox meter where you can connect the normal 230 volt plug. Но также есть и универсальные модели, которые включаются и выключаются с помощью специального. So the standard Стандартное электрическое. yeah, so it will switch off also other brands of ozone generators. Оно тоже будет регулировать выработку озона. Sander makes protein skimmers, as I mentioned. Sander также выпускает скиммеры протеинов, как я уже говорила. Protein skimmers are very well known in saltwater application. Этот тип приборов очень известен в соленой воде. But this is made for fresh water, Но непосредственно этот был изготовлен для пресной воды. so we can use it for ponds. Мы можем использовать его для прудов. Besides taking out the proteins, it can also work as an ozone reactor. Помимо процесса скидывания протеинов, он также может удалять, использоваться как фильтр. So the combination that Sander makes is the ozone generator with a redox and the skimmer, the protein skimmer, to react. So the ozone will be pumped in here, and then the water will be at least 1 minute in contact with ozone before it leaves the system. То есть два этих прибора используются непосредственно в контакте, и происходит два процесса: генерация озона и скидывание протеинов. And that 1 minute contact time will also guarantee that there is no ozone left. И работа этого прибора гарантирует то, что лишний озон не покинут его. The benefits of fresh water skimmer Преимущество скиммеров пресной воды
is that you take out a lot of the biological waste before it becomes ammonia or nitrite. Заключается в том, что вы освобождаете воду от большого количества биологического осадка до того, как начнет выделяться аммиак. So it will also help the filter system a lot. Таким образом, вы во многом помогаете фильтровым системам. Because a lot of the waste does not come into the biological filter. Потому что большая часть отходов даже не поступает в этот биологический фильтр. Another big advantage of ozone is that the rest product, the byproduct, is Еще одно преимущество озона это то, что побочный продукт pure oxygen. Является чистым кислородом. So that helps the water and the fish. Это хорошо помогает воде и рыбе. Am I going too fast? Or Не слишком быстро рассказываю. are there questions about something? Есть какие-то вопросы о компании Санта? I have some more information here if you want to talk to У меня me есть еще информация о компании, если вы хотите об этом поговорить позже. on the subject product. SIBO Aquaforte also made a very small, simple, affordable ozone reactor. Компания SIBO также выпускает озоновый реактор Aquaforte, which you can use for small ozone reactors up to 500 milligram per hour. который вы можете использовать для генерации небольшого количества озона. And what you can see here is that we made a mixing chamber. The water comes in here. Что вы можете видеть здесь? Вода поступает сюда. The water must come with venturi to suck in the ozone from the generator. Она должна смешиваться в этой капеле. So then water with ozone comes into this mixing chamber. Здесь происходит смешивание. And in there are small holes, so you will have a shower effect. In here, the water will react with ozone. And then it must go out through the holes in the bottom. And here is a chamber where you can put in active carbon, activated carbon. And the activated carbon will take out any rest ozone. And then it will flow back in gravity. So it must be above the water line. So it's a very simple, small, it's only half a meter high. It can handle only about 5,000 liters per hour. But for pumps up to 20,000 liters, it's enough for using ozone. Another new product, we already sell heat pumps for a few years. But we have now switched manufacturer. So we have found a new supplier for heat pumps. All the pumps are made out of plastic polymer instead of coated iron. So it will not rust. They can work up to minus 10 degrees. They are supplied with a German brand SIBO flow switch. It's a famous brand. The difference with the other heat pumps that we had in the past, which are mainly designed for pools, is that they work on pressure. And we don't have a lot of pressure in the pump system. This one works with a flow switch, so just flow is enough to have it working. With the other one, you have to put a valve afterwards and you have to reduce the valve so the pressure will build up and then it works, but then you lose a lot of pressure for nothing. То есть обычно они используют давление, сильное давление. Вода маленькая даже. Maximum capacity, that's only to warm the water in the summer, is a COP factor, what they call as 5.5.
максимальная эффективность этого агрегата предспаления. That means if you put in 1,000 watt, Это означает то, что если вы it will ставите generate 1000, 5,500 watt, то 5.5 получится kilowatt. только 5,5 киловатт. Получится 5500. А для чего вообще он нужен? This you can use to heat the water, Используется для нагревания воды, but it uses the air temperature но он использует температуру воздуха, to heat the water. чтобы нагреть воду. So there's a compressor and a cooling liquid, Это компрессор, охлаждающая жидкость, and the outside temperature is used и температура окружающей среды используется для того, чтобы to make the cooling liquid a gas. Нет, это для обогрева пруда, воды в пруду. Yeah, of pool. да, То есть пруд зимой работает, да? Yeah, up to -10. до минус 10 температура окружающей среды. In the winter, it will not make 5.5, but even if it only makes 2 or 3, Но зимой производительность будет меньше, где-то 2,3. it means that you can use a 1 kilowatt power, Это значит, если вы используете 1 киловатт энергии, but it produces 2 or 3 kilowatt of heating. получите только 2,3 киловатта. So you save 200-300% of the energy. Вы сохраняете какой-то процент тепла. In summer, it can really produce when it's 20-25 degrees outside. При внешней температуре 25 он действительно КПД 5,5. If you want to heat the pool to Если 30 вы хотите degrees, нагреть пруд до 30 градусов, then it really, if you put in 1 kilowatt, it gives you 5.5 kilowatt. если вы используете 1 киловатт, получаете 5,5. А спроси его, летом можно будет охладиться? And it is possible to cool. Да, и также он работает как кондиционер. То есть можно охлаждение. I'm hoping it says cooling here. Is it? Yeah, so you can cool. Cooling we don't need normally, but in Обычно very warm охлаждение summer, нам не нужно, но если очень жаркое лето, when the water becomes higher than 30 degrees когда вода нагревается больше 30 градусов, by nature, природа, then you want to cool off тогда in the хотите pond, in the охладить pool, пруд. and then you can cool down the water to Вы below можете 30 degrees. охладить воду. Then it becomes refreshing. Какой максимальный объем можно охладить? The water volume goes up to 90,000, 100,000 liters. До 90 тысяч литров. I can show you a little bit more in the catalog. There are 5-6 different models, У нас есть где-то from 10,000 liters 5-6 различных моделей, to 100,000 liters. которые варьируются по количеству литров. Pool. Yeah. При использовании в качестве кондиционера КПД сохраняется такой же? Depends on the capacity is a maximum of 5.5. That's only when all the conditions are perfect. But I have some details on the for cooling. That's the same. It's the same. But I can show you in the catalog the graphics Я of покажу вам the несколько capacities. графиков позже по поводу КПД. А теплоносителем что является? Yeah, it's R410A. И специальная охлаждающая жидкость. То есть надо трубопроводы прокладывать под провод? Нет, зачем? Просто ты туда насосом загоняешь воду сюда и все. Нет, обратно. Вот это Обратно охлаждается. тоже там же насосом сбрасываешь вечером. И ты хочешь сказать, что это Да. просто... Просто через него прогоняешь воду. Все. Типа фреона, что ли? Нет, внутри все, как хотел трубу разместить, они все внутри охлаждаются. не замкнуто все получается. Ну почему? Нет, ну имеется в виду, ты говоришь, насосом закачать внутрь. А обычно кондиционеры, они все замкнуты. Внутри просто прием находится, и он гоняется. Это с тобой разных вещах. Ты говоришь о жидкости охлаждающей, Ну а да. о воде в пруду. Это разные вещи, да? Так а за счет чего охлаждается? Вот плавный насос обычно. Правильно, ну вот. ну ладно. Да? Later I can show you some more information, the technical information, Чуть позже я смогу вам показать техническую информацию. so you can come to me Вы afterwards можете подойти ко мне позже и show all the покажу вам все это. capacities, technical capacities. Also how the system works. We have a Также как drawing система работает, здесь how the есть principle works of a принцип heat работы pump. системы.
But heat pumps become more and more popular in Europe for ponds Это besides тип насосов становится очень популярным в Европе. especially in the winter, people with Особенно зимой. koi pond, they want not to heat the Для water, прудов кoi but they want stable они temperature. не хотят нагревать температуру, люди хотят поддерживать ее в Yeah. стабильном состоянии. So it will stay like 6 degrees all the time. Например, 6 градусов. As you might know, for fish, it's not good when the temperature goes up, then it goes Для down, рыбы это goes очень up. хорошо, когда происходит колебание температуры. That's why a lot of fish die in the spring, Поэтому очень много рыбы умирает весной, because they are still weak from the winter. потому что они все еще слабые после зимы. When the water temperature reaches 10 degrees, И когда температура воды достигает 10 градусов, the bacteria and the viruses and the parasites become active, бактерии, вирусы и паразиты начинают свою активность, and the fish is still weak because he а did рыба not все eat for a еще month. слаба. And then most fish die of bacterial И and большая часть parasites. рыбы умирает от вирусов и бактерий. So then you can, with a heat pump, you can keep the temperature stable. С помощью этого насоса вы можете поддерживать температуру в стабильном состоянии. From our brand EcoMax, Наш бренд EcoMax. we have a oxygen pump. Здесь вы видите насос, кислородный насос. It is a pump that only takes in the water and pumps it out. Который полностью находится в воде и выводит воду. So it's just moving water. Он используется для движущей воды. But the PVC pipe comes out. Здесь вы видите, труба выходит, It must be above the water level. и ее вершина должна быть над поверхностью воды. So you have to put it in between 30 and 65 centimeters. Поэтому вы должны расположить ее где-то в диапазоне 30-65 сантиметров. And then it will suck in air, И тогда она будет всасывать воздух. like a venturi. Venturi. Как труба ведет. And what you will have as a result is a lot of flow В результате мы получаем большой поток, with a mix of air. вода смешанная с воздухом. So it's a very simple alternative for floating fountains Это очень простая альтернатива плавающим фонтанам or aerators, air discs, или специальным аэраторным диском, especially for big ponds. особенно для больших прудов. It's very difficult to install air pumps Очень сложно установить воздушный насос, because they only have a short cable, потому что у них очень короткий кабель, and you have to use air hose и вы должны использовать специальные and then use and then use an air stone or air disc in the water somewhere. А этот вы можете использовать где-то в воде, внутри воды. With this, you only need, there's a 10-meter cable, so you have to, of course, use the power, Здесь у вас 10-метровый кабель, but you just put it in a shallow part of the pond, но вы устанавливаете его в мелководье, and it will start working. и он будет работать. Later on, we will have another interesting use of this type of pump. А позже я покажу интересное использование этого типа насоса. On top of the pipe, there is a PVC valve, ball valve, Есть специальный клапан наверху. so you can change the amount of air that goes in. С помощью него вы можете контролировать количество поступаемого воздуха. So it's an ideal solution, like I said, for big ponds. Это Or идеальное fish решение farms. для больших прудов и для рыбоводческих хозяйств. Then we have very exciting news. У нас есть очень интересные новости. We have received the distribution of a new product from America, Мы получили новый продукт из Америки. and it's called the Pond Zinger, Он называется Pond Pond Zinger and Pond Log, the big log. Специальные брикеты, And the которые называются Pond Log. interesting part is that it will make ponds clean, Интересная часть заключается в том, что они очищают пруды, but it also removes a largest part of the phosphate, up to 80% of phosphate, и также удаляет до 80% фосфата. which means that we can reduce a lot of the algae problems. Это означает то, что мы можем очень эффективно бороться с водорослями. Most important of all, it is a polymer, it's a polyacrylamide, Это полимер, but it's non-toxic, of но он course. не токсичный, конечно.
There are many. It's a flocculant, Он является флокулянтом, and most flocculants are not good for fish. а большинство флокулянтов They are являются полезными toxic. для рыб. So this is a non-toxic polymer Это не токсичный полимер, that will work as a flocculant, but also removes phosphate который работает как флокулянт и and metals. удаляет фосфаты И металл. Фосфаты и и металл. металлы. Yeah. The polymer, I will show you, I can show you around, Пример, который я покажу, is a little bit flexible like rubber, он достаточно гибкий, как резина, and it will dissolve in water. и он будет растворяться в воде. Depending on how fast the water goes by, take 2-3 months. Вот это сколько надо времени? Объем. Ah, yeah, very good. Oh, not yet. There are 2 versions. In fact, there are 3 versions. Существует 3 варианта. First, the pond zinger Первый ползингер, is может продукт made out of 2 pieces сделан из 2 кусков. that you have to put in a net, Вы должны поместить его в сетку. and the net will be closed Сетка должна быть закрыта с помощью пластиковых with the tie wraps, фиксаторов. and you just hang it in the water where И it flows. просто опускаете его в воду. So a waterfall or a stream Вода будет течь, or, потом, or a filter или фильтр, or with pumps. So I will show you или later. совместно с насосом. This one takes 2-3 months, and it will treat up to 40,000 liters. До 40 тысяч литров воды в течение 2-3 месяцев. You can switch to this one. So this is the small one, 45,000 liters. Что касается маленького вот этого кусочка, это до 45 тысяч литров. The mini pond log. Вот этот кусок, который называется мини-понт-лог, They call mini because it only takes 400,000 liters. мы называем его мини, потому что он обрабатывает всего лишь 400 тысяч литров. But they also have a big pond log which takes 4 million liters. Но у нас также есть еще большой понт-лог, который обрабатывает до 4 миллионов литров. But we start in Europe with the 2 versions, pond Но мы zinger начали продажи в Европе с 2 версий and a pond log. продуктов. Because 10 of these will also make 4 million liters, of course. Потому что 10 таких сделают ту же норму, что и большие. And this morning we started an experiment. Этим утром мы начали эксперимент. Tanya made a nice water last night. Таня изготовила интересную воду вчера вечером. This is soil, sand, compost. Здесь компост, смешанный с почвой и с песком. And this we did not touch since this morning. Это мы не трогали с сегодняшнего утра. So you can see Вы можете видеть. there is some, it's not enough light, but Недостаточно света. you can see there is some sediment in the bottom. Вы видите большой осадок на дне. But most of the water, of the parts, the suspended solids as they are called, Но большая часть воды, взвешенных частиц твердых в воде, they stay in the water, they они float, находятся в воде. and they stay like this. И находятся, например, так. That's why the ponds are not clear. Поэтому пруды недостаточно чистые. So this morning we cut off a very small part Сегодня утром мы отрезали очень маленькую часть of the 2 pieces here, от этих 2 кусочков здесь. really small parts, Действительно маленькие части. and we put it in the same water. И положили в эту же воду. And this is only 1 hour ago. Это было час назад. So tomorrow, Завтра even the last waste will be down, and it will be crystal clear. обработаются последние частички мусора и отходов, и оно будет кристально чистое. You can pass it around, but Вы don't можете move too передать, much. но не Don't move too качайте. much. Because Because не смешивать, просто передать. По рядам можно передать, чтобы посмотрели, как работает флокулянт. Они собирают всех здесь. Yeah, it really smells acid, the typical smell. Типичный запах. What is so special about this flocculant Что особенного в
It is an anionic polymer. Он является полимером. Anionic. Отрицательный ион, да. Anionic is negatively charged. Да, заряжен. And normal flocculants are positively charged. Обычный флокулянт является позитивно заряженным. And positively charged flocculants will attract negative organic material. Соответственно, позитивно заряженный флокулянт будет притягивать отрицательно заряженный Органик. Отрицательно заряженный органик. This polymer is negatively charged, А этот полимер отрицательно заряжен. but it will use calcium in the water Он может использовать кальций as a bridge. качестве связывающего. Который есть в воде, да. Ca++. Calcium. Ca++. И вот он есть. Да, ион кальция. So this polymer, which is negative, will go to the calcium, Этот полимер, который является and the calcium, заряженным, идет к кальцию, и which кальций, has two crosses, два позитивных, will take the negative part, будет брать отрицательно заряженную часть. and then it will act as a flocculant. И он будет действовать как флокулянт. Besides flocculant, Помимо этого, it takes 75 to 85 of phosphate, он удаляет из воды от 75 до 85% фосфатов. I think this is very interesting. 1 gram of phosphate Я думаю, что это очень важно. 1 грамм фосфора produces 100 gram фосфатов algae. способствует росту до 100 грамм водорослей. So phosphate is one of the most important food sources for algae. Таким образом, фосфор является наиболее ценным продуктом для роста водорослей. So you can imagine if we can reduce it up to 80-85%, Если вы уменьшите содержание фосфора на 75-85%, it will reduce the algae это for уменьшит количество водорослей на примерно такой же величины. almost algae. 10 pieces of these, 10 кусков like a sausage, like как sausage. сосиска. Because this is heavy, Но это достаточно тяжелый цвет, the pipe will stay in the water, трубы находились внутри воды, but after 1 or 2 months, но через 1-2 месяца it dissolves он растворялся and it's gone, и опускался. and then the pipe comes up, becomes light. Препарат So it indicates- растворялся и трубы поднимались выше. So it indicates that the product needs to be replaced. Это доказывает то, что продукт нужно... This is the last day of August. Посмотрите, это 31 августа, Here we are 20 September. 20 октября. So А он через себя, наверное, пропускает? Полностью труба забита вот этим гелем, и он через себя пропускает? Это не гель. Гелеподобная штука, вот она гелеподобная. Спроси через себя, да, через себя. No, it only starts from the outside. It's like soap. Нет, A он bar of soap. как узел. То есть он обтекает как бы. И еще такой момент, если мы используем вот этот препарат при запуске водоема, то есть искусственного водоема, мы можем говорить то, что не будет зарастать он там, вот в течение вот всего сезона. Да, мы сможем поддерживать чистую воду в течение всего сезона. you can use it all season, but with new water, it doesn't do anything because new water probably hasn't a high С phosphate. водой он ничего не будет делать, потому что там нормально... Но он не даст зарастать. Но не даст, это просто одно дело как предупредить разрастание водорослей, другое дело бороться уже с ними. What you see here is they did not remove the duckweed manually. They only took out phosphate. But without phosphate, there are no algae and there's no duckweed. There's no food. Они удалили эти фосфаты, а без них водоросли не вырастут. So if you start with day one, Начинаете с водой, с чистой водой и используете этот продукт, you will prevent то the вы growth будете of algae предотвратить разрастание and водорослей. duckweed. So you can use it from day one. Да, А поэтому... уровень pH, уровень pH. The product is a little bit, it's around 5 or 6 pH. Этот продукт 5 или 6 pH. So Не-не-не, если вода, допустим, сильно кислотная или сильно щелочная, no. все равно.
Скажите, срок службы вот этого брикета и как он влияет на бактерии? Depending on how fast the water goes, Зависит от того, с какой скоростью вода проходит. it can take 1 to 3 months before it's Одного totally до 3 gone. месяца до того, как весь препарат растворится. Нет, он растворится. You have to compare it with a bar of soap. Сравните это с куском мыла. You start with a big block of soap, Вы начинаете с большого куска, потом every day when you wash your hands, он the soap becomes smaller. После зимы каждый сезон как бы используешь? Only during the warmer water temperatures, теплых температур воды. let's say 10 degrees and up. 10 градусов выше. In cold water, it doesn't work В fast. холодной воде он будет работать быстро. It works, but it works slow. Работает, но очень медленно. So the warmer the water, the better the function. Выше температура воды, тем лучше он будет работать. Как он действует на бактерии в фильтрах? It does not affect the bacteria. Он не действует в бактерии. It will only precipitate the waste in the water will go to the bottom. Он только осаждает осадок в So пруду. the product binds with the waste and goes to the bottom and stays there. Продукт связывает осадок и опускает его вниз. И остается там. And the bacteria can still eat the А бактерии organics, могут есть органический осадок. but it will not harm the bacteria in the filter. Но он не будет бактериям внутри фильтра. Для рыбы тоже без То есть можно использовать совместно это с бактерией. Ну, то есть весной одновременно. Yeah. Да, совместно с бактерией можно использовать. That's what I said. Yeah. So the combination with bacteria Комбинация с использованием бактерий. is what I said is the perfect combination of the two Это products. отличная комбинация. Because only binding it and bringing it to the bottom does not solve Только everything. связывание и опускание осадка на дно не так эффективно, как комбинация с бактерией, которая уничтожает полностью. So if you can remove the sediment afterwards with the bacteria, Удалить осадок и не использовать бактерии, then you have a full cycle. тогда у вас будет полный цикл. По поводу рыбы. It's not toxic for fish. Он не является токсичным для рыб. This is very special because most flocculants are Это toxic for для fish. него исключительно свойство, потому что большинство таких препаратов Флокулянтов, флокулянтов являются токсичными для рыб. Most flocculants also reduce the oxygen level in the water. Большинство флокулянтов также уменьшают уровень кислорода в воде. And most flocculants are used for industrial and pool water. И большинство из них используется для промышленных и прудовых вод. And then Бассейнов. yeah, and then oxygen is not important. И там количество кислорода не так важно. As long as the pool water is clear, everybody is happy. Соответственно, все равны. But for ponds, when you Но для bring down the oxygen прудов, level, когда вы уменьшаете уровень кислорода, the fish will die. рыба умрет. But especially the phosphate is one thing that we could not remove as much with bacteria. Фосфат это именно та вещь, которая не удается уничтожить в хорошей степени с помощью бактерий. So that's why we believe that the combination of this product Поэтому рекомендую and microlith продукции с микролифтом. makes it a complete Это product. делает совершенно продукт. So you have clean water, clear water, Чистая вода. but it will also remove the waste from the bottom. Вода будет чистой, но также бактерии удаляют осадок с дна. Another big advantage of this product, Еще одно большое преимущество продукта. it gives a fast result. It gives a quick result. Быстрый результат. Мы получаем быстрый результат. With bacteria, it can take a few months up to a year Используя бактерии, мы должны заниматься этим несколько месяцев, даже лет. before you will see the improvement of the water. До того момента, когда вы увидите визуально улучшение качества воды. And like you see here, it's only 2 months Как вы видите здесь, всего лишь 2 месяца, that it removes all the phosphate, so и the все algae фосфаты были уничтожены. cannot grow. I don't know, I have to check, but it's, if I look at the house, it must be at least 400, 500,000 liters, I think. I can check, maybe it's in the documents, but it's, you can see the house, it's quite a big, I cannot see, yeah, I can see where it ends, but I don't know the, I have to check in the paper if I can see how big it is. But they have done tests with millions of liters of water. Но есть опыт в
I can show you some pictures of Я that. могу показать вам несколько картин. If you're familiar, I wasn't before, so I don't expect you will be familiar with NTU. Я не ожидаю, что вы знакомы с продуктом NTU. But if you go on internet, Если вы посмотрите в интернете you go to Wikipedia for NTU, и посмотрите, например, в Википедии NTU, you will see that NTU stands for the turbidity level of water. то вы увидите, что это величина, которая определяет густность воды. This is 1, turbidity 1. Drinking water has no turbidity, so it's 1. Например, у питьевой воды этот показатель единица. This is 1000, around. Здесь 1000. In the middle it's 500. В So середине it's still very dirty, but you can see она достаточно грязная, но вы видите, the pond Zinger will bring down the turbidity from 471 что продукт Понзингер будет уменьшать от to 1.7, 471 до 1, which is drinking water. практически до питьевой воды. Clarity, yeah? Not the quality, but the clarity is. Прозрачность. So I will not drink this water. Я не буду пить эту воду. The phosphate Что касается фосфатов, is 0.26 milligram. 0,26 миллиграмм. It sounds like very little, Звучит вроде как не but очень много. it's enough to create algae problems. Но это достаточно для того, чтобы создать проблему разрастания водорослей. After the pond Zinger, После изменения продукта It is Понзингер 0.06. величина будет составлять 0,62. And it's important that there will be a little bit of phosphate. Without phosphate, there's no life in the И water. очень важно, что этот продукт содержит фосфаты. Без фосфатов нет жизни для Оставляет водорослей. маленькое количество фосфатов. Bacteria will die when there is zero phosphate. А бактерии умрут, если фосфатов вообще не будет. So, if there is life in the water, the phosphate must never be zero because everything will die. Если есть жизнь в пруду, то количество фосфатов никогда не должно быть ноль. Потому что без них жизнь в пруду умрет. Even a little bit Даже маленькое количество, например, вот эта цифра, is enough for the bacteria достаточно для бактерий and for the plants who have roots in the и soil. для растений, которые есть в корне. But it's too little for the floating algae and the Но она string algae величина слишком мала, чтобы позволить разрастаться по водорослям. because they take the phosphate from the water. Потому что они берут фосфаты из воды. Here are some examples how you can install the pump block or the pump Несколько Zinger. примеров, как вы можете установить это. So here is a disc aerator Например, вот есть аэраторный диск with a floating ball, с специальным поплавком. and they can attach a few of the blocks. Сюда вы можете прикрепить несколько блоков. And you can, oh yeah, here you can see better. Вот здесь можете записать лучше. The flow of the water because of the air bubbles Вот у вас, видите, пузырьки воздуха. will give enough flow to dissolve, Поток воды, чтобы растворить. so it will slowly dissolve. Another way of using it in Еще один big способ ponds использования больших прудов. is with a floating fountain. Это специальный разбрызгивающий плавающий фонтан. The pump of the floating fountain will provide Насос circulation. фонтана будет обеспечивать циркуляцию воды. So if you put it below the fountain, Если вы разместите его ниже фонтана, it will have enough circulation, flowing water to dissolve. то циркуляции воды будет достаточно, чтобы продукт работал. But this is a slow process. Но это медленный процесс. Another very easy way is to put it Еще один in the достаточно waterfall. простой способ – это разместить его внутри водопада. As long as there is a stream or a waterfall, Если у вас есть поток или водопад, you just attach it to a stone вы можете прикрепить and put it in the water. в том месте, где будет стекать вода. And that's enough because the pump will take the Будет water from the достаточно, pump потому что and circulate it. вода будет поступать оттуда, и она будет циркулировать. This is a very nice example Вот очень хороший пример of an American koi pond.
американского пруда для кои. And maybe you have seen in the Western movies, you have these Вы видели в вестернах the red rocks and the red soil, the red sand, красная почва и красные камни and the red clay. и красная глина. And this koi pond was situated near a new construction site. Это пруд кои расположен около новой строительной площадки. So they were digging in the ground nearby, and when the rain came, the mud stream came into the koi pond. Соответственно, вода стала очень мутной в связи со стоками отходов со строительной площадки. And as you can see, it's really very, very dirty. Насколько вы можете видеть, вода действительно очень грязная. And it's clay. И на поверхности глина. It's almost impossible to filter clay. Соответственно, ее почти невозможно отфильтровать. So they put in Поэтому они поместили the logs in the flow of the waterfall. So you can see here, they Вы можете видеть здесь put in размещение. the pond logs. This is 2 days after. А вот состояние через 2 дня. You can already see the fish again. Вы можете видеть рыбу опять. It's not crystal clear, but it's only 2 Она не days. стала чистая, но всего прошло 2 дня. It also saved the fish because fish cannot swim in Это mud. безопасно для рыбы. Koi will not survive in muddy water. They can. They like to search for food in the mud, but they cannot swim in turbid water like the water. So this is only 2 days after. And you can see here, this is only 2 hours. Here we have an American pond, 170 square meters and about 75 centimeters deep. And this is what they call a small pond, because it's only about 150,000 liters. But since it's not very deep and it's not so big, there will be a lot of food in water, normal food, like phosphate, and then you can see it will build up with the floating algae, the dirty brown floating algae. You can also see on the next one, on the waterfall, it's not green algae, but you can see a thick matting. It's totally covered with algae. Because not all algae are green. So they also put the same pond logs in the waterfall. And within 1 month, you can see that the stones are free of algae. And the floating algae is totally gone. All the floating brown. And there was only 1 month. And here you can read also that they will replace the pond logs every month. Except in the winter. The oxygen pump I explained to you earlier. This could be a very interesting tool to use the pond logs. Since it has a big, the pipe is about this long. This big, the opening, so you can attach a few. You can make a hole in here and connect a few of the pond logs. And they will have a full flow of the water. So this is quite simple to install. Especially
in big ponds where there is no filtration system possible, Особенно это характерно для маленьких прудов. this could be an easy solution to improve the water quality. Это самое простое решение, чтобы улучшить качество воды. Also last year we introduced the, Также в прошлом году мы представили новый продукт, what we call the Dirty Harry pre-filter. то, что называем средство для удаления фосфатов. Normally we put this in front of the pump Обычно мы вставляем этот фильтр. and then it will work as a pre-filter to catch the waste. Он работает в качестве предварительного фильтра, чтобы задержать отходы. So it will not go into the pump. But we can also use it as a cartridge filter. Но также можем использовать в качестве картриджного фильтра. So instead of using the filter pipe inside Вместо того, чтобы использовать фильтрующий насос внутри, as a filter, we put in the small pump zinger внутрь like this, эти маленькие брикеты, and then we pump the water through it и пропускаем воду через него, like this. как здесь. Normally you could put also one here before the pump. Обычно мы устанавливаем один в этом месте, So you take the water from the pond, мы берем воду из пруда, it goes through the filter, вода проходит через фильтр, and then you pump the water through и затем мы filter прокачиваем воду house, через фильтр. so the water will go through the material to the soil. Соответственно, вода проходит через эти фильтры. This is a very simple way Это очень простой способ, of making an effective tool to dissolve и the очень product. эффективный способ использования этого продукта. Okay, so that's the last slide for the pump products. So again, слайд по поводу продуктов, касающихся пруда. the combination Комбинация pump zinger and bacteria gives you a препаратов complete с бактериями water treatment очень хорошо для обработки воды. for clear and free of algae. Для того, чтобы избавиться от водорослей и сделать воду прозрачной. Okay, so far the first part of the presentation today. Yeah. Маленький имеет две части, а большая It's two, they have a lot of different versions, Есть несколько разных версий. but for water, they Для воды know that those two products are perfect for fluorination and phosphate. и считают, что это совершенно вариант. They also have different products for soil Также есть различные продукты для почв, and different applications where they use different material, but for ponds, различные материалы. these two Но are the для best пруда вот to эти use. два оптимальный вариант. А вода чистилась, вот эта вода чистилась кусочком только одного из полимеров или от каждого из них? No, I put the two. You can see the yellow is floating in the top. Желтый плавает вверху, The yellow part is floating and the blue is in the bottom. голубой внизу. So here you can see the blue parts. This is the yellow. Здесь видите голубые части и здесь желтые. But normally it doesn't float. It's in the net. Но в обычном состоянии он не плавает, он закреплен. I will show you once more. So in 1 hour it will be even more clear than it is now. Через час вода будет еще чище, чем сейчас. But you can already see how big the parts become. Вы видите, насколько большие частички появились. So instead of dust, Это пыль, it becomes big particles, and those particles you can filter. и мелкие частички превратились в большие, и их легче фильтровать. With a sieve and a bead filter, you could filter out Различных типов фильтров. this size. В том числе и сив-фильтр, о котором говорилось вначале. But in the pond, it will settle down to the bottom. Но в пруду, естественно, этот осадок оседает на дно. But if you have a bottom drain, Но если у вас есть специальный it will still go to дренаж, your filter system. то он тоже будет входить в эту систему фильтрации. So then it could really be filtered out of the water. Он будет помогать выходить в очищенной воде. Okay, thank you so far. We will continue Спасибо. after a break. После перерыва. Yes.
Сейчас маленький перерыв, если вопросы. Если нет вопросов, то маленький перерыв.